la Pwani ambayo tunaenda kufanya Jumamosi hii. Tutaingia katika eneo la Northeastern ambapo tutakuwa kaunti ya Garissa. Tutawaalika wale delegates kutoka kaunti ya Garissa, kutoka kaunti ya Turkana, Garissa. Kutakuweko na wale wa Isiolo, Marsabit na Mandera watakuja katika kaunti ya Garissa. Kisha tutakuwa baada ya Garissa tutakuwa tunaelekea kule Turkana ili tuwe na azimio la umoja kule Turkana. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii kuwakaribisha wale delegates wote ambao watakuja katika jiji la Mombasa Jumamosi hii, ili nao tuweze kuwa na fursa na wao tusikize yale mambo ambayo wapwani wanataka kuona, haswa tunapoingia katika uchaguzi wa mwaka 2022. Mnakumbuka juzi tumekuwa na wenzetu wa Maa kutoka kaunti za Laikipia, kutoka kaunti za Narok, Kajiado na Samburu, ambao walimuidhinisha Mheshimiwa Raila Odinga kama kiongozi wao kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2022. Sasa tungependa tuingie kule Pwani Jumamosi na wao wapate fursa ya kutuambia ni vipi wangependa kuona mambo yakiendelea tunapojiandaa katika uchaguzi huo. Jambo la pili, nataka pia nichukue fursa hii kutoa hongera ama pongezi kiti wa tume ya uchaguzi nchini Bisherera, na sisi tunamtakia kila laheri katika kazi hiyo. Tunajua kazi hiyo ni ngumu, kuonyesha kwamba amefika pale kama naibu mwenyekiti, inaeneza kwamba ana ukakamavu na ule uwezo wa kufanya kazi ile. Unajua kwamba sisi kama chama tulikuwa tumeomba tume ya IEBC kwamba waangalie zile tarehe walikuwa wameweka kwa ajili ya mchujo wa vyama, kwa sababu walikuwa wamesema walikuwa wamepea vyama siku 8 peke yake katika mwezi wa 4 wa kufanya ule mchujo. Na tulipokuwa na Chebukati na wenzake waliokuwapo pale nyuma, walituhakikishia kwamba watakapopata wale commissioners wengine sasa watatoa jibu kwa chama cha ODM, watuambie kama wataturuhusu sisi tuwe na miezi 3 ya kufanya mchujo wa chama cha ODM, kwa sababu vile mnavyojua sisi ndio chama kikubwa zaidi katika eneo hili la Afrika Mashariki, na hatuwezi kuwekwa katika mizani sawa na vyama vingine. Sisi tuna mahitaji yetu ambayo ni speciali, ya kwamba tunahitaji muda wa kutosha ili tuweze kufanya mchujo ambao unaridhisha wafuasi wetu na hata taifa, kwa sababu sisi ni chama ambacho kinafadhiliwa kwa ukubwa na pesa za mlipa ushuru. Kwa hivyo tunatarajia sasa kwamba because we now have the full complement of the commission, we have all the commissioners on board. Chebukati had assured us when we paid the Makatesi call that once the commission is fully constituted, he will put the request by ODM to expand the time in which ODM conducts its party primaries from the current 8 days to 3 months, so that we are able to conduct an exercise that will be not only free and fair, but will be seen to be free and fair. Lastly, we are aware that the government has once again raised the price of fuel in the country, which is something that we as ODM have spoken on before. You remember about 3 months ago when the government proposed to increase the price of fuel, we released a statement and we requested the government to put that plan in abeyance. We were very happy that government had found a mechanism to ensure that for the past 2 months the prices of fuel were maintained at a stable level, but that the current increase is something that is coming at a very difficult time for Kenyans. It is something that we as ODM will be having a conversation with our parliamentary group so that we relook at the taxation regime that is largely to blame for the high cost of fuel in this country. The truth of the matter is that the government needs to raise money for the various programs and for the various debt that it has taken to finance infrastructure projects. And this is what we have been warning Kenyans from a very long time ago, that in fact we need to have a regime of sustainable debt, that in fact when you cheer on these big projects, infrastructure projects that we warned were not going to be sustainable, then you are setting yourself up for this consequence. This is a consequence of us not being
consultative enough when we were taking up very expensive foreign debt, including to finance the building of the SGR and so on and so forth. Everybody knows that right now, for every 100 shillings that is collected by KRA, about 70 shillings goes to repayment of debt. And this is how and why Kenyans are feeling pain at the pump. So we as ODM, because we are a very proactive party, we are not going to just talk in the markets and leave it at that. We are going to have a policy position that is sent to our parliamentary group, and we have already spoken to our whip and the leader of minority in the House, on the Bombadi. You will be seeing some movement in the House where decisions are made to relook at the taxation regime when it comes to fuel, so that we continue to cushion Kenyans, against the high cost of fuel. And even as that happens, we want to urge the government to essentially extend the cushion that had been extended to oil marketers for the past 2 months, so that while we deal with the question of legislation, the immediate pain is not felt by Kenyans. And we want to promise that in future, when we have an ODM government, we will be looking at more sustainable ways to develop this country, because the way we are going is not sustainable. We have taxed Kenyans to the bone, and it is something that we all feel needs to be addressed. So thank you very much. I will take questions from you. I'm happy to answer any questions that you have. Yes, my brother. Yes, it's regarding the matter on IBC. Kumekuwa na shinikizo kutoka baadhi ya wabunge kutoka chama cha ODM. Naam. Wakitaka mabadiliko kwenye tume huru ya uchaguzi IBC, haswa mwakilishi wa wanawake kutoka kaunti ya Homa Bay ambaye amekuwa kishinikizwa kwamba ni sharti Chebukati aondoke, manake alisimamia uchaguzi ambao ulifutiliwa mbali na mahakama ya juu. Msimamo wa chama ni upi? Kwanza kabisa, misimamo ya chama inatolewa hapa. Misimamo ya chama haitolewi katika mazishi ama katika hafla nyingine ambazo sio hafla rasmi za chama. Sisi kama chama hatujalizungumzia swala la kumngatua ama kumuondoa yule ambaye ni mwenyekiti wa IBC. Sisi tunazidi kumshinikiza kwamba iwapo yeye pamoja na tume yake nzima watafuata sheria na walipewa mwongozo na ile mahakama ya juu wakati ambapo ilitupilia mbali uchaguzi wa mwaka 2017, ni vipi ambavyo wanafaa kuendesha masuala ya uchaguzi, basi hakutakuweko na haja yoyote ya yeye kuondolewa. Kwa hivyo kama chama hatujachukua msimamo wowote kuhusu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Mheshimiwa Chebukati. Sisi tunataka aendelee kufanya kazi kulingana na jinsi ambavyo sheria inasema kazi ile iendeshwe. Hata tunapoingia katika masuala ya usajili wa wapiga kura, tunajua hili ni zoezi muhimu sana, na tungependa kwamba zile shida ambazo tumeona pale nyuma, kwamba unakuta sehemu zingine zinapewa BVR kits ama registration kits kidogo kushinda zingine, zinapewa maafisa wa usajili wachache kushinda wengine. Iwapo tutaona usawa katika utendakazi wa IBC, basi hakuna mtu ambaye ana shida na commissioner yeyote. We have no personal problem with any person in the commission, in the IBC. All we are asking as a political party is that they conduct the affairs of IBC in accordance with the law and with the openness and the transparency that then helps to cultivate public confidence in the commission. Yes, Eric. Naam. Kwa sasa kuna mwanachama mmoja wa ODM ambaye nadhani ulikuwepo tuliposikizana kuhusu masuala ambayo tungependa kuyazungumzia leo, na kuomba radhi sana ndugu yangu Eric, tutayazungumzia masuala hayo siku nyingine. Kuna swala lingine? Asante, naona ni kama tumemaliza. Na kama kawaida nawashukuru sana kwa kupata muda kuja kuzungumza na sisi. Thank you very much and God bless you. Yeah.